Okay, good evening all. Good evening, sir. Yeah, so hope my presentation is visible. Yes, sir. Okay. So in today's session, we'll start with Dover Beach by Matthew Arnold. I think you don't need any introduction for Matthew Arnold because we have talked about Matthew Arnold a lot of time, right, at different times in class. And in your UG days, you would have studied in the Introduction to Literary Criticism, the detailed study of Matthew Arnold. You would have had a good introduction. Since as a for a formality, let me give you a very slight introduction to Matthew Arnold. He's a Victorian poet, and when the literature in English was divided into two great streams like art for art's sake and art for life's sake, Matthew Arnold was the only writer, only poet in the um, Victorian era who stood in the midway between the two different streams, art for life's sake and art for art's sake. And some of his poems, especially the collection of poems of 1853, some of the poems of Matthew Arnold, um, um, if you study some of the poems of Matthew Arnold in the collection poems of 1853, it would be like Matthew Arnold advocates art for art's sake. At the same time, some of the poems will be advocating for art for life's sake. And Matthew Arnold did not want to keep himself in any one of such streams. And especially there was one set of poets during Victorian time were called as spasmodics, who talked about the common man suffering, the society's real situation. And they talked about the poor people, they talked about the poverty, they talked about the unemployment, and that's how their poetry were. But Matthew Arnold, though he talked about these lower class people, poor people, common men suffering in some of his poems, he did not want to keep himself in one of these spasmodics list. So Matthew Arnold is a real scholar who contributed a lot to English literature. He worked as a poetry professor at Oxford, and all lectures he gave in Oxford were all collected, recorded, and published as books later. Right, and on translating Homer and all is a very great essay where we learn a lot of English Homer, right? Anglicized Homer. And if we say that Chapman introduced Homer to English, and it was Matthew Arnold who taught who Homer really is and how great Homer's poems, Homer's epics are. So, with a short introduction, let me move on to the poem Dover Beach. And this poem was first published in 1867. This was included in one of the collections of poems, new poems, in 1867. And actually, Dover is a name of a port, a coastal area in England. It's a narrow place. Like if you browse in Google, you can see the landscape of Dover. It is a kind of place where you can. I mean, Dover is a place when England that is in English Channel of England, where from it is very. Um, I mean, Dover is a place from where you can see the other side of shore, like Calais. I have given the name of the port here. That is in France. It is around 20 miles, exactly 21 miles. That is 34 kilometers from English Channel. So sometimes at night, if the sky is very clear, the man who's standing in Dover or the man who's standing in Calais can look at the lights of the other shore from Dover to Calais and Calais to Dover. So it's very it's not too far, right? It's something like standing in Rameswaram and looking at the direction of Sri Lanka, right? So where we say it is around 18 kilometers அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி. So it is one such kind of place, and here there is a speaker. In the midway of the poem, we find there is another person who is standing behind, or maybe who's sharing the same room of the speaker. So that's how the poem starts.
And this poem is an irony, right? It is an ironical type of poem where he ironically talks about the change of culture and change of time, the evolution of science, the existentialism and absurdism, right? And which all the isms, like, right, newly evoluting isms or questioning against the religion. See, England, as you see, that it is a country which is deeply rooted in Christianity, which was deeply rooted in Christianity. During the Industrial Revolution, or maybe sometimes after the Industrial and Agrarian Revolution in England, the faith of Christianity was shaken. Right, it went into a great trough during this time, when especially when Charles Darwin published his Origin of Species. So it questioned the root structure of Christianity. So people started believing in science. People started learning science, and the evolution of science, modern wonders, right? All these created a great change in people's mind, and they started questioning against religion. And thereafter, what happened? The rulers, especially the rulers who are who are depending on the religious structures, were into a kind of I mean, they were in a bad condition, right? And sometimes they may not be able to answer to the questions of people who ask against the God, or who ask against the Christianity, right? So if you see the structure of science, it is actually just opposite to the faith of Christianity, right? Both are in two different extremes. So all these kind of existentialism, and some people started believing in absurdism. Hope you know what is existentialism and absurdism. And these type of things started being evaluated, right, in people's mind, in people's society, English society. And Arnold slowly, ironically, talks about the change of culture from religious based, as from religious base to the science base. So this is what this poem talks about. And let us look at the poem. The poem is it's really good, right? He starts with a very positive note, like, the sea is calm tonight. The sea is calm tonight. This means the speaker is standing near the shore, or maybe he must be standing in a room near to the window, looking at the sea, and that sea is Dover, right? It's in the beach, Dover. So the first line gives a very positive note. He starts with the poem very positive note, and he says, "The sea is calm tonight." That means the sea must have been violent, or the sea must be uh, uh, the waves must be very violent and heavy. Sometimes maybe in the past or the day before, but today the sea is calm. Tonight the sea is calm. And in the second line, the tide is full, the moon lies fair. Again, second line also a positive note. And here we face one figures of speech, right? One of the figures of speech. First figure of speech here used is an enjambment, right? Enjambment. You know what is enjambment? Someone tell me what is enjambment? No, it's a Continuous words with no punctuation. yeah, it is like a couplet, right? Where it is a continuation of sentence without a pause beyond the end of a line, right? That's how the enjambment is. So here we find one enjambment. The tide is full, the moon lies fair. What does it mean? The tide is full in the sense the sea is full of tides, right? But the tide of beautiful, right? The tide that approaches, it mean appears in sea, are beautiful. And moon is out, maybe a full moon day. The moon lies fair. It is good. It's a good, pleasant watching scene. The moon lies fair. And there is also another figure of speech that we find is caesura, right? What is caesura? It's a trick, maybe, like it, right? It's a trick that poet is trying to use. Caesura. What is caesura? I'm not giving the spelling because I hope that you all know. Caesura means break between words, especially in poetry. In a metrical foot, if there is a break between lines, that is called caesura. See, here is two break. Tide is full, the moon lies fair. Right, caesura. So again, second line also we face a positive note, and he continues, like, upon the straits on the French coast light. So I have already told you, Dover Beach
அது எப்படிப்பட்ட ஒரு பீச்? அது வந்து இங்கிலீஷ் போர்ட். அது கென்ட்ன்ற ஒரு ஒரு ரீஜன்ல இருக்கு. ஃப்ரம் வேர் கேலேஸ், பிரான்ஸோட கேலேஸ்ன்ற போர்ட் வந்து இட்ஸ் ஈஸிலி விசிபிள். அது வந்து ஒரு நேரோ பார்ட், ஒரு ஒரு லாங் பார்ட், ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு சின்ன இங்கிலீஷ் சேனல் வந்து ஒரு சின்ன சேனல் தானே. நீங்க நம்ம இங்கிலீஷ் ஸ்பானிஷ் அர்மாடாலாம் படிக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப சின்ன சேனல், ரொம்ப ஒரு நேரோ பார்த்தது. ஸோ அங்கேருந்து 21 மைல்ஸ் தான் ஃப்ரான்ஸ் அப்படி பார்க்குறோம். ஸோ அந்த அந்த ஷோர் எப்படி இருக்கும்னா நிறைய ஸ்டோன்ஸ், நிறைய பெபிள்ஸ் நிறைய இருக்கும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நீங்க இதில் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இட் இஸ் நோன் ஃபார் கிளிப்ஸ், ரைட்? And the Dover beach is known for cliffs. So here upon the straits on the French coast light. Now the poet is telling that upon the straits, when he looks in the narrow path, he could see the French port Calais. That name is not mentioned in the poetry, but still from நம்ம இதுல பார்த்தோம்னா டோவரோட ஆப்போசிட்ல இருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சு போஸ்ட் வந்து Calais. So upon the straits, so here through the moonlight he is watching. Look, he is looking at the other side where he is able to see the coast of France, right? Where the lights are dim, ரொம்ப டிம், அங்கங்க குட்டி குட்டி ஸ்டார்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்ன லைட்ஸ் எல்லாம் அவருக்கு தெரியுது. பட் ஹியர் இங்கிலாந்து கோஸ்ட்ல இங்கிலீஷ் சேனல் இங்கே உள்ளதுல டோவர்ல வந்து லைட்ஸ் ஆர் ஹெவி, ரொம்ப பிரைட் லைட்ஸ் தெரியுது. பட் அங்க வந்து ரொம்ப கம்மியா தெரியுது, டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனால. ஸோ அந்த பிரெஞ்ச் கோஸ்ட் த லைட் gleams and is gone, gleams and is gone, right? He still continues. Sorry, gleams and is gone அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அப்படின்னா அங்க it's fading, right? He says that the lights in the other side French coast is fading, gleams and is gone, and cliffs of England stand. Here in the cliffs of England it is bright, right, and glimmering and vast out in the tranquil bay. So for the first time he starts telling something that is alone, tranquil, ரொம்ப லோன்லியா. அந்த பாசிட்டிவ் நோட்ல இருந்து கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் மாறி வருது. So it is an alliteration, right? You see an alliteration here. Gleams, gone, it's an alliteration, right? It's a third figure of speech that we see in the first stanza, right? Gleam and gone is an alliteration. So இங்க எப்படி இருக்கு? The light in France disappears, but here in English shore it is bright, right? The bay is tranquil. Bay, here the shore where he is standing is tranquil, no one is there. And next line, come to the window, sweet is a night air. Now he starts addressing someone. He is asking them, he is asking that person who is staying or who is standing behind to come to the window. So through this line we understand that the speaker is not standing on the shore, but he is standing on his window inside his room. There is a window approaching the seashore, where he is standing at the window looking at the beauty of nature, right? So he is asking the other companion, maybe his lady love or a lover or a friend, anybody, right? You can imagine anybody. Come to the window, sweet is a night air, he says, right? He is inviting, right? He is inviting the person to come to the window. Sweet is a night air, he says, right? Then next line he says, only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land. What is that moon blanched land? Blanched na white and another. White and இல்ல, அப்ப moon blanched land எங்க பார்க்க சொல்றாரு? He wants the person, and first of all he is looking at the a place where the sky meets the water, right? நம்ம தூரத்துல பார்த்தா தெரியும்ல, தண்ணியும் வாட்டரும் மீட் பண்ணிக்கிற இடம். அந்த இடம் எப்படி இருக்கு? இட்ஸ் a full moon day. அப்போ மூனோட லைட்ல அந்த இடம் எப்படி இருக்கும்? அது அப்படியே ஒயிட் வாஷ் பண்ண மாதிரி அப்படியே பளிர்னு இருக்கு. Where the sea meets the moon blanched land. He is looking at the beauty and he wants the other person, the companion, to look at the beauty of the place. Then he says, listen, right? And next he says, only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, listen, you hear the grating roar. Grating அப்படின்னா இங்க வந்து வயலண்ட்னு அர்த்தம். கிராட்டிங்னா வயலண்ட். ஸோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இவர் என்ன சொல்றாரு? இவ்வளவு நேரம் சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்மூதா இருக்கு, நைஸ் இல்ல, எல்லாமே ஃபுல் மூனா இருக்கு, அதெல்லாம் ரொம்ப பார்க்க அழகா இருக்கு, எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இப்ப சொல்றாரு, only from the long line of spray where the sea meets a moon-blazed land. And he continues telling that, listen, you hear the grating roar. இப்போ அந்த கம்பெனி நாங்க பார்த்துட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்றாரு? Listen, did you listen that there is a grating roar, right? And before the person who's standing behind,
or who is standing nearby, before he or she imagines what the scene looked like, the speaker now tells the companion to change the frame, right? He makes listen. He wants the other person, companion, to listen to something that is in the tranquil way, and he wants the companion to listen to the grating roar. Grating here means something strong, heavy, right? Next line he says, grating roar of pebbles, right? Again and again, same caesura is following, right? Other break, line in break. Of pebbles, grating roar of pebbles, which the waves draw back and fling, and they return up the high strand. Right, இந்த கிராட்டிங் சவுண்ட் என்னது, எங்க இருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா the pebbles ஓட sound. So each time the wave comes and the pebbles are brought, the pebbles are created. So அந்த பெபிளோட சவுண்ட் தான் இங்க வந்து கிராட்டிங் ரோரா இருக்கு. பெபிள்ஸ் வந்து குட்டி சவுண்ட் தான் மேக் பண்ணோம். பட் when number of pebble are more, நிறைய பெபிள் இருக்கும்போது அந்த சவுண்ட் எல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்து ஒரு ஹெவி சவுண்டா இங்க வருது. At their return, they make the heavy sound. Then in next line, begin and cease, and then again begin with tremulous cadence slow and bring. So in here, tremulous cadence slow, we call something as tremulous cadence slow. So again, in your line break, so tremulous abdina shaky, trembling sound, right? Trembling, something that is trembling. And the cadence வந்து என்ன மீன் பண்ணுது, ஒரு repeated sound, திரும்ப. See, waves approach வரும்போது அதுதானே வரும். முதல்ல வேவ்ஸ் வரும், அந்த வேவ்ஸ் வர அந்த ஷோருக்கு வந்து ரீச் ஆகும்போது வி கெட் அ சவுண்ட், ஒரு ரோரிங் சவுண்ட் ஒன்று வரும். அதுதான் அவர் வந்து அந்த அந்த ஹை சவுண்ட், ஹை வால்யூம் சவுண்ட், ரோரிங் சவுண்ட் சொன்னாரு. அப்போ கிராட்டிங் சவுண்ட்னு சொன்னாரு. அப்புறம் திரும்ப ரிட்டர்ன் தண்ணி உள்ள போயிடும். உள்ள போனோடனே அந்த சவுண்டும் சேர்ந்து அப்படி உள்ள போன மாதிரி இருக்கும். மறுபடியும் திரும்பவும் அந்த சவுண்ட் வரும். அந்த நிறைய பெபிள் உருவாய் ரோலிங் பெபிள் வந்து அந்த சவுண்ட் வந்து திரும்பவும் உருவாகும். ஸோ இட் சீசஸ் அண்ட் இட் பிகின்ஸ், இட் சீசஸ் பிகின்ஸ் அண்ட் இது வந்து சைக்கிளிங் ப்ராசஸ் மாதிரி திரும்ப அது நடந்துகிட்டே இருக்கு, ரைட்? At the return up high strand, begin and cease, and then again begin with tremulous cadence slow, and bring the eternal note of sadness in. என்ன sadness? The pebble create ஆகி அந்த சவுண்ட் கிரியேட் ஆகிறதுல என்ன sadness இருக்க முடியும்? So he is talking about some sadness, the eternal note of sadness. Here the eternal note, eternal அப்படின்றது it is not something that is permanent. He talks about a temporary sadness. Right, he talks about a temporary sadness. And what is that temporary sadness? என்ன sadness பத்தி அவர் பேசுவாரா இருக்கும்? He notes that the slow repeating sound and that is creating a kind of sadness in it. That carries a sadness. அந்த ஒவ்வொரு தடவை அந்த waves வந்து ஷோருக்கு வந்துட்டு போகும்போதும் அங்க ஒரு sadness கிரியேட் ஆகுது. என்ன sadness-ஆ இருக்கும்? Each wave comes up with a sadness. என்னவா இருக்கும்? இப்போ நீங்க நான் முன்னாடி சொன்ன இன்ட்ரோடக்ஷனை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது புரியும். இப்போ என்ன சொல்ல வர்றாரு, இப்போ சீ ஷோர்ல நின்று பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இந்த சீல அந்த பீச்ல வர்ற ஷோருக்கு வரக்கூடிய வேவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு சேட்னஸ் கொண்டு வருது. என்ன சொல்ல வருது? இந்த ஏஜோட ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுது, ஒவ்வொரு வேவும் சொல்லுது. ஒரு நாள் நம்ம வந்து ரிலீஜியஸ்ல இவ்வளவு ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது. இப்போ இல்ல, அந்த ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த் குறைஞ்சிருச்சு. ஒரு நாள்ல நம்ம வந்து இந்த ரிலீஜியஸ் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இப்படி இருந்துச்சு, இப்போ அது இல்லை. இப்போ சயின்ஸ் வந்து நிறைய மாத்திருச்சு, இப்போ அப்படி மாறி இருக்கு. ஸோ each time the wave appears to the shore, it comes up with a sadness. It laments, right? It is a kind of lamentation. Then in next stanza, he starts talking about, or he starts creating a Greek reference that it goes like, Sophocles long ago heard it on the Aegean. Aegean is a shore in Greek. கிரீக்ல பாத்தீங்கன்னா ஏகன் வந்து ஒரு ஷோர், அது வந்து மெடிட்ரேனியன் சீயை டிவைட் பண்ற ஒரு மெடிட்ரேனியன் சீக்கும் கிரீஸ்க்கும் நடுவுல உள்ள ஒரு பீச், ரைட்? இங்க இங்கிலீஷ் சேனல்ல டோவர் இருக்கிற மாதிரி மெடிட்ரேனியன்ல கிரீஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சீ ஷோர் ஏகன். அங்க ஒரு தடவை சோஃபோக்கிள் நின்றுட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சுன்னு அவரு சொல்றாரு. Sophocles long ago heard it on the Aegean. The same sound is created here. ஏன் இங்க சோஃபோக்கிள் சொல்றாரு அப்படின்னா, அப்போ சோஃபோக்கிளோட டைம்ல உள்ள மாடர்ன் சேஞ்சஸ், ரைட்? அதை அவர் worry பண்ணாரு. Now Arnold is worrying about the modern changes, what is happening now. He's not actually worrying, but he tries to give a kind of prediction how the age is going to be. அந்த 20th century எப்படிப்பட்டதா இருக்கும் அப்படின்றத predict பண்றது இந்த போம்ல, ரைட்? That's how we should understand. So he talks about the sound that is mentioned by Sophocles, right? Sophocles heard the same sound when he was standing
Yeah, when he was standing next to the Aegean Sea. So that was a part of Mediterranean that separates Greece from Turkey. Turkeyயும் கிரீஸும் செப்பரேட் பண்ற ஒரு சி தான் மெடிட்டரேனியன். அந்த இடத்துல உள்ள ஒரு போர்ட் ஏகனியன் போர்ட். ஸோ இது இந்த அல்யூஷன் வந்து என்ன சொல்ல வருது? அர்னால்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் எஸ்பெஷலி த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் த கிளாசிக்கல் கிரீஸ் என்றும். ஸோ இந்த சொஃபோக்கிள்க்கும் இங்கே ப்ரெசன்ட் டைம் இவரை சொல்றதுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் கிடையாது. பட் அக்ராஸ் சென்ச்சுரிஸ் வாட் ஹேப்பன், நியூ வண்டர்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங், நியூ சேஞ்சஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் இன் சயின்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் the world is be, right? The next line, into his mind the turbid ebb and flow of human misery. And here Sophocles was one of Greek authors where he talked about, where he mentioned about uh, uh, the sound that he heard in Aegean Sea, the same kind of allusion, the same kind of sound that he listens now. Arnold இப்போ இங்க அவருக்கு கேக்குதுன்னு சொல்லி இங்க ரெஃபர் பண்றாரு. Then he says, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. When Sophocles heard the sound, right, Sophocles, in the mind of the speaker, he likened the sad sound of the waves to the general sorrow of humanity. அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படிப்பட்டதா இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு 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 மொத்த ஹியூமானிட்டிக்கும் ஒரு ஜெனரல் சாரோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கு. The next line, we find also in the sound of a thought, hearing it by this distant northern sea. So அதே மாதிரி the speaker இங்க என்ன நோட்டீஸ் பண்றாரு? There is a new thought comes into the mind of the speaker. He says a new sound is coming, right? A new sound is approaching, and that comes with a new idea, right? New different idea. Then he says the sea of faith. What is the sea of faith? எது sea of faith சொல்றாரு? இப்போ இவர் பாக்குறது தான். The sea of faith was once two at the full. So next thought என்ன அப்படின்னா, previous lineல பார்த்தோம்ல, hearing by its distant northern sea, also find the sound of a thought. அந்த sound of a thought தான் new thought. The new thought எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த சீல. So he calls it as the sea of faith. It was once two at the full. He says, explaining the next thought, he says the speaker describes, the speaker describes religious faith. The religious faith தான் அந்த sea வந்து நமக்கு சொல்லுது. இந்த டைட்லாம் நமக்கு சொல்றது என்னன்னா religious faith. ஸோ இவ்வளோ வருஷம் வந்து இங்கிலாந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு கண்ட்ரியா இருந்துச்சுன்னா, ஒரு ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்ஃபுல் கண்ட்ரியா இருந்துச்சு. இப்போ வந்து இந்த மாடர்ன் டைம்ல என்னவா மாறிடுச்சு? சயின்ஸ் ஃபெய்த் கண்ட்ரியா மாறிடுச்சு. ஸோ தே ஆர் ஆஸ்கிங் கொஸ்டின்ஸ் அகேன்ஸ்ட் தி ரிலீஜன் அண்ட் தே ஆர் ஷேக்கிங் தி ரூட் ஆஃப் தி ரிலீஜன். அண்ட் அரவுண்ட் எர்த் ஷோர் லே லைக் தி folds ஆஃப் அ பிரைட் கிரிடில் ஃபோல்ட். ஸோ ஹியர் he says இந்த சவுண்ட், இந்த நியூ சவுண்ட் கேட்குது இல்லையா, இந்த ரிலீஜியஸ் ஃபெய்த்தை பேசக்கூடிய சவுண்ட், இது என்ன பண்ணுது? இட் ரீச் அரவுண்ட் த எர்த் லைக் கிரிடில். அந்த கிரிடில் மாதிரி உலகம் முழுக்க சுத்தி வந்துருச்சு. ஏன்னா இங்கிலாந்து எப்பயுமே ஒரு பயனியரிங் கண்ட்ரி. எல்லா வண்டர்ஸும், எல்லா மாடர்ன் வண்டர்ஸ், எல்லா மாடர்ன் சயின்ஸ், எல்லா இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸுமே இங்கிலாந்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதா தான் இருக்கும், ரைட்? மேபி சம்டைம்ஸ் இப்போ நம்ம க்ளோஸா படிச்சோம்னா அப்படிதான். ஸோ இட் ரீச் அரவுண்ட் தி எர்த் லைக் கிரிடில். Another thing, it also means the colonial power of England, right? So once England is affected at that time in the second half of 19th century, the entire earth get affects. So because the colonies, number of colonies that they want. Then next line, but now I only hear its melancholy long withdrawing roar. He says, speaker இப்ப என்ன கேக்குறாரு? இந்த சீயோட ஒரு sad retreat, right? ஒரு sad retreat. He is listening to a sad retreat of the sea. And he continues like retreating to the breath of one night wind. Retreating to the breath of one night wind. And down the vast edges and rear and naked sprinkles of the world. He says, இப்போ sea of faith எப்படி இருக்கு? It becomes very smaller. அந்த sea of faith, அந்த religious faith வந்து ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு. It becomes very smaller. And he says, it disappears into the atmosphere and leaves the edges of the world naked. Right? Which means if you take religious faith out of society, what will happen? It will create a kind of emptiness. It disappears into the atmosphere. And religious faith becomes very smaller and it disappears. Atmosphere disappear ஆயிடுச்சு. எந்த atmosphere disappear ஆயிடுச்சுன்னா, the new scientific evolutionary world it becomes disappear, right? Then allow, let us be true to one another. Now he starts talking to his the companion. இப்போ இவ்வளவு நேரம் ஜெனரலா சொல்லிட்டு இருந்த செகண்ட் ஸ்டான்ஸால ஜெனரலா சொல்லிட்டு இருந்ததை விட்டுட்டு now he starts talking back to his companion. He says all love. He addresses his companion as love. ஸோ நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வருவோம்? மேபி அது வந்து அவரோட லேடி லவா இருக்கலாம், அந்த மாதிரி ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும், ரைட்? ஸோ he says all love, let's be true to one another. He says suddenly he starts addressing to the companion and addressing
the person has love, and states that let us be truthful to one another. Let us be truthful to one another with honesty and authenticity. அப்படின்னு சொல்றாரு. And then for the world which seems to lie before us like a land of dreams. Why it is called land of dreams? Because every day new things are appearing, right? People are coming up with new kind of thoughts every day, and the especially as I told you in the introduction, after the publication of Origin of Species by Charles Darwin, whenever people read, they are coming up with new thoughts, and their interpretations are different, right? Every day there is a new interpretation, and out of new interpretation a new scientific theory is bloomed. So he says it is a land of dreams, so various, so beautiful, and so new, had really neither joy nor love nor light. So இங்க என்ன இருக்கு? The world வந்து it's a place for new dreams, it's a place for new ideas, but still what happened? It is not creating a pleasant atmosphere. He says this is because the world is a place like dream. It's a place like a dream like place. அப்ப என்ன ஆகுது? There is no actual joy, and there is no actual love, and there is no actual clarity. So it is like a dream. The world is like a dream. So in this dream-filled world, how we should be very truthful to each other. நம்ம ரொம்ப truthful-ஆ இருக்கணும். So relationship does matter. Then he says, nor certitude, nor peace, nor help for pain. Nothing is there, right? Neither the speaker tells like there is no certainty in this world. Certainty. There is no peace, and you cannot find any relief for pain here. Your pain will become more painful, right? And it won't reduce. You cannot reduce your pain by living here in this uncertain world, right? So the speaker talks about the uncertainty. ஏன்னா எதுவுமே permanent இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு. Everything becomes temporary. So as long all these years religious was the permanent thing, but now that faith is shaked, and this faith is shaken ஆன உடனே என்ன ஆச்சு? It becomes uncertain. So Matthew Arnold is really worrying about the future to come, how people are going to approach, how people are going to accept these new changes, how people are going to live without the religious faith, right? How people are going to live in harmony. What kind of harmony they would make, they would build up. All this kind of pain he starts having, and we are here as on a darkling plane. He says, he compares the situation like a dark piece of land, right? He says that we are here as a darkling plane, swept with confused alarms of struggle and flight. நம்ம எப்படி இருக்கோம்? நம்மளை எப்படி வச்சிருக்காங்க? We are kept with quas of fighting, right? Like just like the present situation. See, I always tell people, especially to my students, that we are 200 years exactly. We are 200 years ahead of, backwards to England. நம்ம வந்து இங்கிலாந்துல இருந்து 200 வருஷம் பின்தங்கி இருக்கோம். 200 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கிலாந்து என்ன நடந்துச்சோ அப்படியே இந்தியால நடந்துட்டு இருக்கும். நீங்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் அப்சர்வேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா, அதர் திங் இஸ் இந்தியாஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் people like what Arnold talks about in this poem, and the condition of India, right? So the exact thing he says. So we are kept with we are kept in a confused alarm. We are kept in a struggle. We are kept in the flight, right? Which we are kept in the quas of fighting, right? We are mid of the quas of fighting. Finally, he concludes like, where ignorant armies clash by night, and says the battles between unknowing groups, they continue to cover up darkness, right? They create darkness, and they continue to cover the darkness, right? They are ignorant armies in the sense, yesterday I read a quote like, war is prepared by the elders, and young involve and die, right? And there is one dialogue in the movie Troy where Odysseus will tell it to Achilles when they are having a meeting after the win over Troy, in mid of the war, Trojan War. After the day's win, they will have a meeting at the evening. When Achilles approaches Agamemnon, Odysseus will tell it to Achilles, war is young men fighting, old men rejoicing. That's what here. Ignorant armies do not know why they are fighting and what they are fighting for, and their job is to fight. Their job is to fight and die for the country. They say it is patriotism, but since it is against humanity, it is inhuman, right? So he closes his poems with a very negative and very sorrowful note that where ignorant armies clash by night. And here battles happen,
people do not know why battle is happening and what is the reason for the battle. What is the result of the battle? Nothing is known. So this is Dover Beach, right? So what you should understand is in Dover Beach, Arnold talks about the uncertainty of the world, and he is worrying about the 2 points: existentialism and absurdism, especially. Right? Hope you understand Dover Beach, right? TRB la very important poem it is, and there are also a few questions asked in net from Dover Beach and Matthew Arnold. Do you have any doubts in Dover Beach? If Sir, you do not please, have sir. any doubts, we'll move on to the next topic of today, that is 7 Types of Ambiguity by William Emerson. It's a wonderful piece of work, 7 Types of Ambiguity. This is also prescribed in TRB syllabus, and this is a must-known work. இது கண்டிப்பா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு work, especially being a literature student. 7 Types of Ambiguity is a must-known work. It's very simple, ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு essay. So William Emerson is one of the very important literary figure in new criticism, right? And English literary critic, a student of I.A. Richards, right? Then he was a very influential writer. He made lots of influence, lots of wonders in his practice of close reading literary works, that is new criticism. Right, in the school of new criticism, you can find a few very important writers: I.A. Richards, F.R. Lewis, and William Emerson. Right, and before he turned to teach in England, he taught sometimes in Japan, and he also traveled in China. So you can find a lot of examples of Chinese poems, Japanese poems, translations, right? Not only in 7 Types of Ambiguity, in many other works, many other essays of William Emerson, you can find the translations of Chinese poems, translations of Japanese poems, right, as example. So here, this essay, 7 Types of Ambiguity, the full title is A Study of Its Effects on English Verse. 7 Types of Ambiguity, a study of its effects on English verse. It was first published in 1930, and there were many editions for this essay. First published in 1930. And this is one of the foundation works in the formation of new criticism and new criticism school too. So he talks about many writers from Chaucer to T.S. Eliot. Right, his examples were from Shakespeare, Macbeth, then sonnets, some of the sonnets of Shakespeare. Right, and he talks about the metaphysical poet John Donne, George Herbert. Right, all this he talks about. Okay, here let me explain you what is 7 Types of Ambiguity in a very simpler manner. And ambiguity generally means something that has more than one interminate meaning. Right, interminate meaning, right? More than 2 meanings. If any word or any phrase, any sentence that has 2 interminate meaning, that is called ambiguity. So if you deconstruct the word ambiguity, it comes like ambi comes from a Greek word, it is 2. Right, ambi means 2. It is a Greek word, means 2. The possibility of being understood in more than one way. So we may have one meaning in our sentence, but the interpreter or the listener may have a different understanding. This is also a kind of ambiguity. So ambiguity can be in different different manners, right? There are different forms for ambiguity. That's why William Emerson divides ambiguity into 7. Right, when there is more than one interminate meaning, that is called ambiguity. Right, something that can be understood in more than one way, that is ambiguity. It is general meaning that I am telling. So for example, I have given one sentence. The sentence goes like, I have never tasted a cake quite like that one before. அது எப்படி சொல்லலாம்? நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேக்கை சாப்பிட்டதே இல்லை அப்படின்னு பாசிட்டிவா சொல்லலாம். இன்னொரு தடவை எப்படி சொல்லலாம்? இந்த மாதிரி ஒரு கேக்கை நான் சாப்பிட்டதே இல்லை.
அப்போ ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. பாசிட்டிவாகவும் எடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவாகவும் இருக்கலாம். இந்த கேக் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றோம், நல்லா இல்லைன்னு சொல்றோம். Right. And this line is very famous line, and he himself, William himself is giving this line as one of the examples for one of the ambiguities. Ask for me tomorrow and you shall find me a grave man, Mercutio. Mercutio வந்து ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட்ல மெர்க்யூட்டியோ வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு சும்மா யுவராப வம்புல போறல சண்டைக்கு விடுவார். ரோமியோவை சண்டைக்கு விடுவாங்க. ரோமியோ வரலன்னு சொன்ன உடனே மெர்க்யூட்டியோ வந்து நான் சண்டை போடுறேன்னு சண்டை போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு பெரிய ஊண்டாயிரும். நெக்ஸ்ட் டே இறந்து போயிடுவார். ரோமியோ வந்து ஆள் அனுப்புவார், எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ மெர்க்யூட்டியோ வந்து ஒரு ஃபன், ஒரு ஆல்வேஸ் ஒரு ஜாலி பர்சன், ரைட்? ரொம்ப ஜாலியா நிறைய பண்ணோட தான் பேசுவார் அவர். அப்படி பேசும்போது எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்லுவார், ஆக்ஸ் ஃபார் மீ டுமாரோ யூ ஷல் ஃபைண்ட் மீ a grave man. It has two meaning, right? grave man அப்படின்றதுல ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. ஒன்று வந்து grave here refers to the graveyard. இன்னொன்று வந்து grave வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங், ரைட்? when you come tomorrow I will become more strong, I will be good அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். அல்லது when you come tomorrow and ask me this, you cannot ask me the question because I would have been dead. நான் செத்து போயிருப்பேன் நாளைக்கு. ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. So this is what ambiguity is. So ambiguity in simpler mean when there is a possibility of understanding a context in more than one way, that is called ambiguity. So Emerson divides 7 types. He finds 7 types of ambiguity. First type is metaphor. Metaphorனா இவர் சொல்றது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெட்டஃபர்லாம் கிடையாது. நம்ம ஜென்ரலா மெட்டஃபர்னா என்ன படிக்கிறோமோ அதுதான். மெட்டஃபருக்கு ரெண்டு மீனிங் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்க டு எக்ஸ்பிளைன் மெட்டஃபர் he says he takes one example from sonnet 73, ஷேக்ஸ்பியரின் sonnet 73. இந்த சானட் ஒரு வண்டர்ஃபுல் சானட். இதுல வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஏஜை பத்தி பேசுறாரு. எப்படி ஒரு மரம் இருக்கு, ஒரு ட்ரீல வந்து அது வந்து ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல நிறைய கிரீன் லீவ்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும், இல்லை நிறைய கிரீனா இருக்கும், பார்க்கறதுக்கு கிரீனா ஃபில்டு வித் ட்ரீஸ், ஃபில்டு வித் கிரீன் புஷஸ் அப்படி இருக்கும். அப்போ வந்து நிறைய பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வரும். யூஸ்வலி மெனி பேர்ட்ஸ் would come to the tree, sit, relax, and they sing their song. பட் ஆட்டம் டைம்ல என்ன ஆகும்? ட்ரீ வில் ஷெட் ஆல் இட்ஸ் லீவ்ஸ் டவுன். அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் கீழே விழுந்து ட்ரை ஆகி, ஓட் டு த வெஸ்ட் விண்ட்ல சொல்ற மாதிரி அது பேல் ஆகி அப்படியே கலர் மாறி ட்ரை சருகாயிரும்ல, அது ட்ரை லீவ்ஸ் ஆகி. அப்போ ட்ரீ வந்து பேரனா இருக்கும், எம்டியா இருக்கும். அப்போ எந்த பேர்டும் அங்கே வராது. ஸோ ஷேக்ஸ்பியர் சொல்றாரு அதே மாதிரி தான் இப்போ நானும் ஆயிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ஆட்டம் சீசன்ல மாதிரி, ஆட்டம் சீசன் நான் ட்ரீ மாதிரி இருக்கேன். எனக்கு வயசாயிடுச்சு. நோ உமன் ஆர் டாக்கிங் டு மீ, லைக் நோ உமன் ஆர் அப்ரோச்சிங். ஷீ இஸ் வரியிங், ரைட்? So அது மாதிரி bare ruined choirs were laid, the sweet birds sang. What does that mean? Bare ruined choirs. Now the choir has been ruined. இது bare ruined choir. Bare ruin ஆன ஒரு choir. இப்போ வந்து இங்க no birds will come and sing. But once how it was, இது எப்படி இருந்துச்சு, இந்த ட்ரீ எப்படி இருந்துச்சு? Were laid, the sweet birds sang. ஒரு காலத்துல ஸ்வீட் பேர்ட்ஸ்லாம் பயங்கரமான நிறைய ஒரு ஸ்வீட் சாங்ஸ் எல்லாம் பேர்ட்ஸ் இங்க வந்து பாடிட்டு இருக்கும் இந்த மரத்துல. இப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு? bare ruined choir ஆயிடுச்சு. You can only hear the echo, you can only have the memory of the birds singing. So this is called metaphor, right? So அப்புறம் வேற என்ன எக்ஸாம்பிள், நார்மலா எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்? யாராவது ஒரு வாட் இஸ் எனி ஒன் நேம் ஹியர், ரைட்? இங்க வந்து ஹரிகரன் வாஸ் அ லைன் அப்படி சொல்றோம். அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஹரிகரன் does not have a face of a lion, right? And he has a different face, lion has a different face. He has a different physique, lion has a different physique. But what is the metaphor here? He fought like a lion, or is a brave man like a lion. His bravery is compared with lion's characteristic, right? This is what metaphor is. So the first type of ambiguity is metaphor. That is when two things are said to be alike which have different properties. Hariharan has a different property and lion has different property. Here birds, once when they were here it has different property, but now it became a ruined choirs. Now it has a different property. When these two things are compared to explain one meaning, that is called metaphor. So here we may have two different ideas, two different understanding, right? நம்ம the metaphor பார்க்கல அப்படின்னா நமக்கு understanding மாறும். So this is first type of ambiguity. Second type of ambiguity is opposites making a new idea. That means two meanings merge into one and they create a new one. Two or more meanings are resolved into one. So William Emerson is characterizing this as using two different metaphors at once. ஒரே டைம்ல ரெண்டு மெட்டபர்ஸ் யூஸ் பண்றோம். நமக்கு ஒரு மெட்டபர்ஸ்னாலே ஆம்பிகுவிட்டி தான், கன்ஃபியூஷன் தான் கிரியேட் பண்ணும். பட் இங்க ரெண்டு மெட்டபர்ஸ் சேர்ந்தா என்ன பண்ணும்? அது மூணாவதா ஒன்று தான் கிரியேட் பண்ணுவேன் ஒழிய, அல்லது இன்னும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரா கன்ஃபியூஷன் தான் கிரியேட் பண்ணும். ஸோ இட் கோஸ் லைக்
இது ஒன் ஆஃப் தி டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ். இங்க எக்ஸாம்பிள் அவர் யூஸ் பண்றது வந்து ஒன் ஆஃப் தி சைனீஸ் போம்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். திஸ் போம் வாஸ் டிரான்ஸ்லேட்டட் பை ஆர்த்தர் வேலி. ஆர்த்தர் வேலின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் ரைட்டர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு. ஆக்சுவலி இட் இஸ் ஒரிஜினலி இட் இஸ் அ சைனீஸ் போம். 2 லைன் மட்டும், ஒரு கப்லெட் மட்டும் எடுத்துக்கிறாரு. அந்த போம் வந்து ஒரு 8 லைன் போம். அது அதுல வந்து ஒரு கப்லெட் மட்டும், ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறாரு. Swiftly the years beyond recall, 1 line. Second line, solemn the stillness of the spring morning. இங்க 2 மெட்டஃபர். ஒன்னு வந்து swiftly, இன்னொன்னு stillness. Swiftly na fast. Time goes so fast. Time moves so fast. Right? It is like we just started the class. Now it is 8:38. Nearly 45 minutes past. And நம்ம ஒரே ஒரு போம் தான் படிச்சிருக்கோம். ரைட். ஸோ ஃபாஸ்ட், டைம் கோஸ் ஃபாஸ்ட். ஸ்விஃப்ட்லி தி இயர்ஸ் பியாண்ட் ரீகால். நம்ம ரீகால் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போயிடுச்சு. சாலம் தி ஸ்டில்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங் மார்னிங். பட் திஸ் ஸ்ப்ரிங் மார்னிங் ஹவ் இட் இஸ், ரைட், த ஸ்டில்னஸ். ஸோ ஸ்டில்னஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் ஸ்டாக்னன்ட். அப்படி ஸ்லோவா, ஸ்லோ. ஸ்டில்னஸ் இஸ் ஸ்லோ. It refers to the slow movement of time. Swiftly mentions or refers to the fast movement of time. So 2 different ideas. Swiftly, stillness, opposite metaphors. They make a new idea, right? When swiftly, stillness are used together here in one couplet, it creates a new idea. So it is resolved into one and creates a new idea. So it is again an ambiguity, new ambiguity, right? Second type of ambiguity. Third type of ambiguity is connected through context. You also call it as pun. Pun வந்து ஒரு லிட்டரரி டிவைஸ் சொல்லுவாங்கல்ல, பன் அப்படின்னு. இங்க என்ன ஆகும், எப்படி செகண்ட் ஆம்பிகுவிட்டியில 2 மெட்டஃபர்ஸ் சேர்ந்து ரிசால்வ் ஆகி ஒரு நியூ ஆம்பிகுவிட்டி ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணிச்சோ, இங்க 2 ஐடியாஸ் சேர்ந்து ஒரு நியூ, ஒரு சைமல்டேனியஸ்ல இன்னொரு ஐடியாவை கிரியேட் பண்ணும். 2 ideas that are connected through a context can be given in one word, right? 2 டிஃபரெண்ட் ஐடியாஸை ஒரு வேர்ட்ல நம்ம சொல்லுவோம். எப்படி சொல்லுவோம்? லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், leopard does not change its spot. Here spot, the word spot is a pun. Why? Because there are 2 meaning. One is the leopard doesn't change its spot. Does that mean the spot that appears in the body of leopard? leopard பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது ஒரு ஸ்பாட் ஒன்று. இன்னொன்று என்ன, in the territory leopard does not change its spots. அதோட இடத்த மாத்தாது. ஒன்று வந்து அதோட மீனிங், ஸ்பாட்டோட மீனிங் பிளேஸ், இடம். இன்னொரு மீனிங் என்ன, அந்த லெப்பர்டோட பாடியில் இருக்கக்கூடிய டாட்ஸ். ஸோ leopard does not change its spot. It has 2 meaning, right? It is a pun. So again, you can take the previous example here. Ask for me tomorrow and you shall find me a grave man. When Romeo sends a person to check the health of Mercutio after the fight, after he was heavily injured, இவர் என்ன சொல்றாரு? He understands that he is going to die. He feels that he is approaching death. So even in that time, he creates a pun in his dialogue. எப்படி சொல்றாரு? This is the greatness of Shakespeare. He says, Mercutio says, ask for me tomorrow. You come and ask me tomorrow the question. What is this question? How are you? How are you feeling now? அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நல்லா இருக்கேன்னு கேட்டா நல்லா இருக்கேன், நல்லா இல்லைன்னு சொல்லணும். இவர் என்ன சொல்றாரு? You come and ask me tomorrow, you shall find me a grave man. There are two ideas. Grave here is a pun. What is the pun here? When you come and meet me tomorrow and he tries to ask me the doubt, maybe I may not be alive. I must be in grave. நாளைக்கு நான் செத்துருப்பேன். You cannot ask me this question. Number 2, when உயிரோட இருந்தேன்னா எப்படி இருப்பேன்? I would become a grave man. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஆயிடுவேன். அப்படி இல்லைன்னா நான் செத்து போயிருப்பேன். In grave, I would be in a grave. So grave here is a pun. It has 2 meaning, right? So here 2 ideas that are connected through a context and can be given in one word simultaneously. This is third ambiguity, pun. Fourth ambiguity is surprising conflicts or Freudian slip. Freudian slipனா words producing an abstract thought. So இங்க எப்படி சொல்லுவோம்? 2 மீனிங் அவ்வளவு. சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நம்ம ஒரு maybe when we are in not unconscious, if there is any disturbance in the conscious mind, we would sometimes make error in our talking, right? இப்போ நிறைய கமல் மூவில அல்லது இந்த கிரேசி மோகனோட டயலாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சில வேலை இருக்கும். இந்த பஞ்சதந்திரம் மூவில எல்லாம் வரும்ல, அந்த டங் ஸ்லிப் சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி. ஸோ லாஸ்ட் டைம் கூட நான் கிளாஸ்ல இந்த 7 types of ambiguity எடுக்கும்போது ஐ டோல்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இஃப் ஐ குட் டெல் த சேம் எக்ஸாம்பிள், hope you can easily understand what is Freudian slip.
See, once what happened, don't take it personally. I'm just telling it for an example. நீங்க ஐடியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்பிளா மறந்துருங்க. If you are teachers, please don't refer this example to your class students. Once what happened, ஒரு கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த ப்ரெக்னன்சி கிட் அவங்க வச்சிருந்தாங்க அவங்களோட பர்ஸ்ல. அதை ஏதோ வேற ஏதோ டைம்ல செக் பண்ணும்போது ஃபேக்கல்ட்டி அதை பார்த்துட்டாங்க. அப்போ வந்து அந்த கேட்குறாங்க, அந்த ஃபேக்கல்ட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க, என்ன இப்படி வச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அந்த பொண்ணு ஷி அக்செப்டட் தட் ஷி ஹேட் அன் அஃபேர் அண்ட் they had a relationship, right? And so she just want to check whether she is pregnant. அப்போ வந்து யாருன்னு கேட்குறாங்க. யாருன்னு கேட்டோன்னே she told other names, but I am just for example I am telling. அந்த பொண்ணு சொன்னா முதல்ல சாரி அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அப்புறம் மேல் ஃபேக்கல்ட்டி யாருன்னு கேட்கும்போது மேம் இல்லை ரவி இல்லை ராஜா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் Freudian slip. Hope you understand the example. What is Freudian slip? It's surprising conflict, right? So Freudian slip is something like an unintentional error. Intentionally, that the girl does not mention the name Raja and Ravi intentionally. The tongue slip, right? But you know the context, understand the context, right? An unintentional error that is regarded as revealing subconscious feeling. உள்ள மனசுக்குள்ள என்ன இருக்கோ அது வந்துடும். நம்ம கோவத்துல இருக்கும்போது உண்மையெல்லாம் சொல்லிடுவோம்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி. That is called Freudian slip. So this is fourth ambiguity. ஏன் இது ambiguity-ஆ ஏன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா, when unintentional error occurs while talking or while writing, it creates confusion in the other side, reader. இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ல யாருக்கு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வந்திருக்கும்? First of all to the girl, second to the boys involved, then to the department, right? இவங்க ஏன் செக் பண்ணணுன்ற மாதிரி யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல. So all these are all right. This is what the ambiguity. This is fourth type of ambiguity. Fifth type is unfortunate confusion or words producing concrete thought, and we also call it as one word leads to another word. What is one word leads to another word? When the speaker tries to mean one word and the listener, he perceives the wrong meaning or the different meaning or the second meaning, and that leads to the next understanding, ambiguity again. New ambiguity arises. எப்படி, for example, if one man is lying on a grass, ஒரு புல்வெளியில படுத்து கிடக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்னு கேட்டோம்னா சொல்லுவார் ஐ எம் லைங் ஃபார் த டைம் பீயிங் சொல்லுவார். இங்க ரெண்டு மீனிங். லைங் வந்து என்னது, ஒன் வேர்ட் லீட்ஸ் டு அனதர். ஆம்பிகுவிட்டி என்னது, லைங்னா ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. நான் படுத்திருக்கேன்னு சொல்லலாம், நான் பொய் சொல்றேன்னு சொல்லலாம், ரைட்? ஸோ when we say like I am lying for the time being, it has two meaning. One is for the time being is lying, he makes a lie, he tells false things. Or for time being, for time pass, I am lying on the ground, right? I laid my body on the ground. So two meaning. So one word leads to another word, right? ஸோ இங்கே இன்னொன்று வரும். அது வந்து சிக்ஸ்த் ஆம்பிகுவிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும். அதான் அங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன். இஸ் லைங் லைக் எ டாக் இன் த கிராஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒருத்தரை பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன தோணும், அவர் வந்து படுத்திருப்பாரு, கால் மேல காலை போட்டு ஒரு சைடா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்லைடிங்கா படுத்திருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தட் மே remind us of something. Sometimes it just like this. When you look at the clouds, the cloudlets may look like pigs. Piglet-ஆ தெரியலாம், ஒரு டாக் மாதிரி தெரியலாம், ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரி தெரியலாம், க்ரௌன் மாதிரி. சம்டைம்ஸ் இந்த ஃபேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் ஒரு பிக்சர் அனுப்புவாங்கல்ல, அந்த கிளவுட்ல வந்து ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஃபிகர் மாதிரி தெரிய மாதிரி, இதை 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நல்லது நடக்கும்னு அனுப்பிடுவாங்க. இந்த அப்புறம் சிவலிங்கம் மாதிரிலாம் தெரியும், லிங்கம் மாதிரிலாம் தெரியும். So it's something about perceiving, right? Vijay Sri Mohanraj, do you have a doubt? You raised your hand. No? Shall I continue? Okay. So this is what the next ambiguity. One word leads to another word, right? This is another ambiguity. So இது ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன். I am lying for time being சொல்லி. So என்ன ஆகும், when the author discovers his idea in the act of writing, and here Emerson describes it as a simile, right? It is a simile, right? It's a simile like he's lying like a dog. அதை பார்த்தோன்னே, அவர் படுத்திருக்கிறத பார்த்தோன்னே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும், ஒரு டாக் ஞாபகம் வரும், right? You have a doubt, Mohan Raj? Do you have any doubt? No? Okay. ஸோ நமக்கு அதை பார்த்தோன்னே இன்னொரு விஷயத்தை லீட் பண்ணும்ல. நம்ம கிளவுட்ஸை பார்த்தோன்னே நமக்கு அது வந்து டாக் மாதிரி தெரியும். சில வேளை வால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பெயிண்ட் ரப்பா இருக்கிறது கூட நமக்கு ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிற மாதிரி, ஒருத்தர் நடக்கிற மாதிரி அப்படிலாம் தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் when author discovers something, a new idea, and it's an ambiguity, right? Emerson describes as
a simile that lies halfway between two statements. It is not purposefully made by the author. Right? Author does not make it purposefully, but depending on the conceived thoughts, preconceived notions of the listener, reader, this ambiguity arises. ஏன்னா ஆத்தர் வந்து ஒரு ஐடியால சொல்லியிருப்பாரு, இப்போ டிரெக்டர் அந்த மாதிரி தானே மூவி எடுக்கும்போது ஒரு ஐடியால சொல்லுவாரு, அதை பொலிட்டீஷியன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்த்துட்டு இது எங்களோட ரிலீஜனை பத்தி பேசிட்டாங்க, எங்களோட காஸ்ட்டை பத்தி பேசிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ambiguity. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபிஃப்த் டைப் ஆஃப் ambiguity. One word leads to another word. Sixth ambiguity is fill it. The readers are forced to invent. இங்க வந்து ரைட்டர் எதுவும் சொல்ல மாட்டாரு, நம்மளாதான் முடிவு பண்ணிக்கணும். இப்போ பெர்னாட் ஷாவோட பிளேஸ் மாதிரி, பெர்னாட் ஷா வந்து ஒரு கன்க்ளூஷன் சொல்ல மாட்டாரு, he will leave it to the audience. அங்க இங்க பெரிய ambiguity வரும். இப்போ ஒரு மூவி நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். பார்த்திபன் ஒரு மூவி எடுத்தாரு, கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் அப்படின்னு படம் எடுத்தார். இந்த படத்துல வந்து ஒரு சினிமா எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த கதையை சொல்லிட்டே வருவாரு. கடைசியில அந்த ஹீரோயினும் ஒய்ஃபும் பிரிஞ்சிருவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த படம் உங்களுக்கு மீன் நீங்க இந்த டைமுக்குள்ள ஓகே ஆயிட்டுனா அந்த மாதிரி சேரலாம், அந்த மாதிரி ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க. அவர் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர்கிட்ட போய் கதை சொல்லியிருப்பாரு. அவர் சொல்லுவாரு 12 o'clock நான் உங்களுக்கு கால் பண்றேன்னு சொல்லி. இவங்க எல்லாரும் அவர் கூட உள்ள அசோசியேட்ஸ் எல்லாம் சுத்தி உட்காந்துருப்பாங்க. அந்த அந்த புறம் நிறைய சீன்ஸ் வரும், அந்த நிறைய டிராஜிக்கலான இன்சிடென்ட்ஸ்லாம் கூட நடக்கும். அதெல்லாம் எல்லாருமே நிறைய கஷ்டத்துல இருக்கும்போது தேர் ஆல் வெயிட்டிங் ஃபார் த கால், ஒரு பாசிட்டிவ் கால்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரொடியூசர்ட்டு இருந்து. ப்ரொடியூசர் சொல்லி போய் எனக்கு கதை பிடி ஒரு மாதிரி இருக்கு, நான் யோசிச்சு தான் முடிவு பண்ணுவேன், நான் ஓகே சொல்லுவேன்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காதீங்கன்னு சொல்லிடுவார். பட் ஹி ப்ராமிஸ் தட் ஹி வில் மேக் அ கால் அட் 12 o'clock கால் வரும். கால் வரதோட படம் முடிஞ்சிடும். அப்போ நம்ம அது ரைட்டரோட வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ரைட்டர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு, ப்ரொடியூசர் வந்து ஓகே சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்பாரா இல்லை நாட் ஓகே சொல்லணும்னு நினைச்சிருப்பாரா, அது நமக்கு தெரியாது. பட் ஹியர் ரீடர்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு இன்வென்ட். நம்மளாம் முடிவு பண்ணிக்கணும். when a statement says nothing and the readers are forced to invent a statement. இங்க வந்து ambiguity. இப்போ எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் காலா தெரியும், அல்லது உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் காலா தெரியும், எனக்கு நெகட்டிவ் காலா தெரியும். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் அவர் மைண்ட் செட் வி டிசைட் இட், ரைட்? ஸோ ஹியர் ரீடர்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு இன்வென்ட் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தேர் ஓன் and most likely the conflict with that of the author. Here author does not create conflict purposefully, but here ஒருவேளை ஆத்தர் கூட ஒரு அந்த ஒரு அன்சர்டைன் மைண்ட்ல இருக்கிறதுனால he may leave it to the audience. ஜென்ரலி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன்ல, வாட்ஸ்அப் அப்படி கேட்குறோம், we ask வாட்ஸ்அப் அப்படி கேட்குறோம். வாட்ஸ்அப் அவங்க முதலே சொல்லலைன்னாலும் we may start inventing, right? We may start having என்ன கேட்குறாங்க, என்ன சொல்லணும், everything that we have to fill. So again here there is confusion created, arised. That is sixth type of ambiguity. Fill it. Author has to, reader has to fill it, whatever thoughts that comes to his mind. Seventh ambiguity, final ambiguity is binary oppositions. Binary oppositions அப்படின்னா when we mean one word, the opposite of the word is automatically comes to the mind. When I say light, we immediately talk about darkness, think about darkness. When I say calm, we immediately talk about the loud noise. When we talk about big, we immediately think about small, young, old. This is what binary oppositions. When we say binary oppositions, when we create binary oppositions, this type of ambiguity, when we say a word, when we try to mean a word, the opposite comes and disturbs. So for example, இப்போ வந்து நீங்க if you tell a story, God பத்தி ஒரு ஸ்டோரி சொல்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காட் வந்து இப்படிலாம் பண்ணாரு அப்படின்னு, காட் வந்து இருந்தாரு, அப்போ வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஜெயண்ட் மான்ஸ்டர் ஒருத்தர் இருந்தா, உடனே காட் வந்து he took a shape of a human and he had a battle with the giant monster and he killed அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ இது நமக்கு என்ன தோணும், காட் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இமீடியட்டா நமக்கு மான்ஸ்டர் ஞாபகம் வரும் அல்லது டெவில் ஞாபகம் வரும். ஸோ இந்த சர்ச்ல தான் ஃபாதர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டோரி காமெடியா சொல்லுவாங்க. செயின்ட் மைக்கேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் உண்டு, இஸ் அன் ஏஞ்சல் ஆக்சுவலி. செயின்ட் மைக்கேல்னு சொல்லி ஒருத்தர் உண்டு, ஒரு செயின்ட், ஒரு ஏஞ்சல். அவர் வந்து அவரோட ஸ்டாச்சு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அவர் கையில வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பியர் வச்சிருப்பாரு, காலுக்கடியில ஒரு டெவில், ஒரு மான்ஸ்டர் மாதிரி ஒரு டெவில் கிடக்கும், அது மேல ஏறி நின்று அதை பேஸ் பண்ண போற மாதிரி அந்த ஃபிகர் இருக்கும். ஸோ இது நிறைய சர்ச்ல ஆர்சி சர்ச்சஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க. ஒரு பாட்டி வந்து டெய்லி ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போகும்போது அந்த ஸ்டாச்சுவை தொட்டு கும்பிடுவாங்க வழக்கமா. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு தடவை செயின்ட் மைக்கேல தொட்டு கும்பிடுவாங்க, இன்னொரு தடவை அப்புறம் வந்து உடனே கீழே இருக்கிற டெவிலையும் தொட்டு கும்பிடுவாங்க, ரெண்டையும் தொட்டு கும்பிடுவாங்க. இப்போ இதை பார்த்துட்டே இருந்துட்டு ஃபாதர் கூப்பிட்டு கேட்டாராம், என்ன நீங்க அது பேய் இல்லை, அதை ஏன் தொட்டு கும்பிடுறீங்கன்னு சொன்னோன்னே இவங்க சொன்னாங்க, பதில் சொன்னாங்கன்னா, இல்லை ஒருவேளை ஹெவனுக்கு போனான்னா செயின்ட் மைக்கேல் பார்த்துக்குவாரு,
ஹெல்லுக்கு போனோம்னா பேய் தானே இருக்கும், அப்போ அது பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் பைனரி அப்போசிஷன். வி கெட் கன்ஃபியூஷன், ரைட்? இப்போ ரெண்டு இருக்கும்போது ஹூ இஸ் பவர்ஃபுல் அப்படின்ற கொஸ்டின் வருது இல்லையா? ஸோ பைனரி அப்போசிஷன் வில் ஆல்வேஸ் மேக் அ கன்ஃபியூஷன். ஸோ டூ வேர்ட்ஸ் தட் வித்தின் அ கான்டெக்ஸ்ட் ஆர் ஆப்போசிட்ஸ் that expose a fundamental division in the author's mind. ஸோ ஆத்தருக்கே அங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிரியேட் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து செவன்த் டைப் ஆஃப் ambiguity. ஸோ டென்ஷன் தட் இஸ் டூ பிக் டு காம் ஆர் டேம் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் அவரே கொடுக்குறாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் தி 7 types of ambiguity. Let me give you a very short recollection. One is metaphor. It's an ambiguity. Metaphor because metaphors create different, metaphors are used with different properties, two different properties. So it creates a confusion. Number two, opposites making a new idea. Two opposite words, when they are used together, they create new idea. That is ambiguity. Pun. Pun is when one word which has simultaneous meaning, two ideas, when it explains two different ideas, that is a ambiguity. Then surprising conflict, Freudian slip. It is unintentional error, but that reveals the subconscious feeling. That is Freudian slip. Fourth ambiguity. Fifth ambiguity is unfortunate confusion or words producing concrete thought. That is, one word leads to another word. When I talk about lying, it has two meaning. One is lying on the ground, other one is telling lies. And another thing, when I see a man lying on a grass, I may be reminded of a dog, which I have earlier seen. Or it may remind me of something, a snake. அவன் நெளிஞ்சிட்டு இருக்கிறான், அது பாம்பு மாதிரி நெளிஞ்சிட்டு இருக்கான், ரைட்? அது எதுவாக வேணா இருக்கலாம், ரைட்? நம்ம புடலங்காயை பார்த்தா பாம்பு மாதிரி சிலவாக தெரியும். அது ஒரு மூவியில் வர ஒரு பெர்செப்ஷனாக கூட இருக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ப்ரீகன்சீவ்ட் தாட்ஸ், ப்ரீகன்சீவ்ட் நோஷன்ஸ் வில் மேக் அஸ் டு ரிமைண்ட் ஆஃப் சம்திங் when we see a thing. So this is one word leads to another. Fifth ambiguity. Sixth ambiguity is filleted, that reader will be forced to invent the meaning. When author has a confusion of expressing what he has to say, he leaves it blank so that reader can fill it up. He can fill it up. Again, this is again depending on the preconceived notions. நம்மளோட ஐடியாஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கலாம். Then binary oppositions will create a ambiguity, because when we talk about light, how do you define light? Light define பண்ணனும்னா என்ன சொல்லுவோம்? லைட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஒரு டார்க் ரூம்ல சின்னோண்டு வெளிச்சம் தெரிஞ்சுன்னா என்னது, அதான் லைட்னு சொல்லுவோம். டார்க் எப்படி சொல்லுவோம்? லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டா டார்க்னு சொல்லுவோம். ஸோ டு எக்ஸ்பிளைன் தி அதர், we have to describe the other one, the binary opposition. So this will create confusion. So these are the 7 types of ambiguity. So that's all Emerson talks about 7 types of ambiguity. And finally he says that these 7 types of ambiguity may occur in anywhere in literature, right? And நம்ம இதையா ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை, அந்த ஃபார்ம்ஸை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது we should identify what type of ambiguity appears in the works of art, and we should understand the clear meaning. ரைட்? இது இந்த 7 types of ambiguity ஏன் சொல்றாருன்னா, டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட் வெல், ஒரு கிளியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த 7 types of ambiguity சொல்றாரு. Am I clear to you? Did I justify? Without doubts இருக்கா? Yes sir. Yes sir. Clear, right? So if there is no doubt, I'll move on to the next topic, that is biography and literaria. I think it is 8:55. Let me give you the introduction for biography and literaria, and then we'll stop. Maybe in next class, sometimes in next week, we'll continue biography and literaria. So one of the most important works in English literature is biography and literaria, and this is a semi-autobiographical tone level ஒரு work. எஸ்டி கால்ட்ரிட்ஜோட ஒரு செமி ஆட்டோபயோகிராஃபி, ஒரு நாட் கம்ப்ளீட்லி ஆட்டோபயோகிராஃபி. இவர் ஏன்னா இன்னும் நிறைய மில்டன் பற்றி பேசுகிறாரு, இவரோட ஃப்ரெண்டு வேர்ட்ஸ்வொர்த் பற்றி பேசுகிறாரு, ரைட்? அந்த நிறைய ரைட்டர்ஸ் பற்றி கூட பேசுகிறார். ஸோ இது வந்து ஒரு செமி ஆட்டோபயோகிராஃபி மாதிரி சொல்லுவோம். 1817 2 வால்யூம்ஸாக பப்ளிஷ் பண்ணார். இதில் வந்து 23 சாப்டர்ஸ் இருக்கு. There are 23 chapters in 2 volumes, first published in 1817. இது வந்து ஒரு செல்ஃப் டிக்ளரேஷன். செல்ஃப் டிக்ளரேஷன்னா மேக்ஸிமம் என்ன ட்ரை பண்றாருன்னா, வேர்ட்ஸ்வொர்த்தை போர்ட்ரே பண்றாரு. வேர்ட்ஸ்வொர்த் சொல்றதுலாம் சரி, ஜஸ்டிஃபை பண்றாரு. He gives lots of justification to Wordsworth's ideas. ஏன்னா நம்ம லிட்ரேச்சர்ல எப்படி பார்க்குறோம், ஒரு
நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ரெவல்யூஷனரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனா வேர்ட்ஸ்வொர்த்தும் கால்ட்ரிட்ஜும் ட்ரை பண்ணது தான் the பெஸ்ட் எவர் ரெவல்யூஷன் ஹேப்பன் இன் லிட்ரேச்சர், எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர். ஏன்னா ரொமான்டிக் ரிவோல்ட் அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங் தட் வி குட் இமேஜின். ஒரு டைம்ல ஒரு மொத்த கண்ட்ரியும் ஒரு பெரிய லிட்ரரி பேக்ரவுண்ட் உள்ள ஒரு ஒரு கண்ட்ரி, ஒரு எரா, ஒரு லாங் ரன்ல நடந்த ஒரு எரா, கிரேட் எமினன்ட் ரைட்டர்ஸ், கிரேட் எமினன்ட் பாய்ட்ஸ், ரைட், அவ்வளோ மாஸ்டர் பீசஸ்லாம் கொடுத்த ரைட்டர்ஸ்லாம் தாண்டி வந்த பிறகு அவங்களோட அப்ரோச் எல்லாத்தையும் மாற்றி ஒரு புது அப்ரோச்சை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் அன் ஈஸி திங். அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைலேயே சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்து முடிகிறது வந்து இட்ஸ் நாட் லக், பட் இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் திங். இப்போ நம்ம ஒன்று எம்எஸ் தோனியோட எரா கிரிக்கெட்ல, இந்தியன் கிரிக்கெட்ல எப்படி ரொம்ப முக்கியம்னு பார்க்குறோமோ அந்த மாதிரி எம்எஸ் தோனி வரதுக்கான காரணம் ஐ வுட் சே இட்ஸ் கங்குலி. ஏன்னா கங்குலி வந்து இந்தியன் கேப்டனான பிறகுதான் இந்தியன் டீமுக்குன்னு ஒரு 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 டீம் ஸ்பிரிட்டை கிரியேட் பண்ணுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வந்து டீம் ஸ்பிரிட்டே கிடையாது இந்தியாவில். நீங்க கபில் தேவோட பழைய வீடியோஸ்லாம், பழைய வீடியோஸ் இல்லை, பழைய மேட்சஸ் பற்றின வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்ல பார்க்க முடிஞ்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்ரீகாந்த் கூட ஃபன்னியாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார், கபில் தேவ்க்கு வந்து இங்கிலீஷ் சரியா வராது. இப்போ இல்லை, அப்போ அவர் விளையாடும் போது நிறைய அவரை வந்து அதை வச்சே ஃபன் பண்ணு அவரை வந்து இன்ட்ரீட்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ வந்து நீங்க எப்படி அவருக்கு அவரால் அவங்கள்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ண முடிஞ்சு 83ல வேர்ல்டு கப் வின் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்னா, ஸ்ரீகாந்த் சொல்லுவார், கபில் தேவ்க்கு இங்கிலீஷ் சரியா வராது, எங்களுக்கு வந்து கபில் தேவோட லாங்குவேஜ் சரியா வராது, அதனால அவர் ஏதோ சொல்லுவாரு, எங்களுக்கு எதுவும் புரியாது, வி பிளேட் ஆர் கேம் வி ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவார். அது ஒரு ஃபனி ஸ்டேட்மெண்ட் தான், ஆனா அதுல பெரிய ட்ரூத் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி டீம் ஸ்பிரிட்டே இல்லாம ஒரு செல்ஃப் கேமா இருந்த ஒரு ஒரு டீமை வந்து கங்குலியோட டைம்ல தான் டீம் ஸ்பிரிட்டை கொண்டு வந்தாங்க. அது எப்படி பெரிய அளவுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆச்சோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய லிட்ரரி எராவை, ட்ரெடிஷனை டக்குன்னு முரட்டி போட்டாங்க. அவ்வளோ நாள் இருந்த கிளாசிக்கல் ஐடியாஸை, நியோ கிளாசிசம் அப்படின்னு நம்ம டேர்ம் பண்ற அந்த கிளாசிக்கல் ஐடியாஸ்லாம் மாற்றி ரொமான்டிக் ரிவோல்ட், நியூனஸ், நாவல்ட்டியை கொண்டு வந்தாங்க. அதுல உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை தான் லிரிக்கல் பேலட்ஸ். 1799ல 98ல வந்த லிரிக்கல் பேலட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை. வேர்ட்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணாரு, இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு பார்த்தாரு. பட் இட் ஒர்க் அவுட், இட்ஸ் கிரேட்லி ஒர்க் அவுட் அண்ட் பீப்புள் அக்செப்டட். எவ்வளவோ கிரிட்டிசிசம் வந்துச்சு, அதெல்லாம் தாண்டி தே சக்சீடட், ரைட்? ஸோ கால்ட்ரிட்ஜ் அண்ட் வேர்ட்ஸ்வொர்த்தோட கான்ட்ரிபியூஷன் டு இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர் வாஸ் இனாமஸ், கிரேட். ஒருவேளை இவங்க 2 பேர் இல்லை அப்படின்னா நம்ம இன்னும் கிரேட் மென்னை பத்தி ரைட்டிங், இது வந்து எமினன்ட் பர்சன்ஸ் பத்தி ரைட்டிங், கிங்கை பத்தினது, மித்தை பத்தினது, இப்படியே தான் படிச்சுட்டு இருந்திருப்போம். காமன் மென்னோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து லிட்ரேச்சருக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்திருக்காது, ரைட்? ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ஆட்டோபயோகிராஃபி பை கால்ட்ரிட்ஜ், பயோகிராஃபியா லிட்ரரியா. இந்த ஒர்க்கிங் டைட்டில் வந்து ஆட்டோபயோகிராஃபியா லிட்ரரியா, அதான் அவரோட ஒர்க்கிங் டைட்டில். லேட்டர் இன் பப்ளிகேஷன் 1817 பயோகிராஃபியா லிட்ரரியான்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ஸோ இது வந்து இந்த ஒர்க்கோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பார்த்தோம்னா வேர்ட்ஸ்வொர்த்தோட தியரி ஆஃப் poetry, அப்புறம் இமானுவேல் காண்டோட வியூ ஆஃப் இமேஜினேஷன், தென் அதை வந்து லேட்டர் கால்ட்ரிட்ஜ் எப்படி டேர்ம் பண்றாருன்னா அந்த நியோலஜிசம்ன்ற டேர்ம், இமானுவேல் காண்டோட டேர்ம் வந்து எசம்பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லி டேர்ம் பண்றாரு. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தென் இது வந்து ஒரு லூஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரோஸ் பீஸ், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும், ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ப்ரோஸ் ஒர்க். இது நம்ம ரீட் பண்ணும்போது see he gives lots of instances. The great thing that I found in Biographia Literaria, especially in the chapters 14 and 17, ரெண்டு சாப்டர்ஸ்லயும் enormous number of instances கொடுக்குறாரு. see ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ல நான் உங்களுக்கு வந்து 2-3 இன்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும். அதனால இட்ஸ் பீங் வெரி கிளியர். நமக்கு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் புரியலன்னா அடுத்த இன்ஸ்டன்ஸ் புரிய வைக்குது, அது புரியலன்னா அடுத்தது, அடுத்து புரியலன்னா அடுத்தது. he comes up with lots of instances, he has taken a lot great effort to make readers understand what is biography and literature, what is the theory of imagination, theory of fancy, அப்புறம் வேர்ட்ஸ்வொர்த்தோட ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் ரொம்ப சிம்பிளா புரிய வச்சிருது. So it's very loosely structured prose work, and there are autobiographical elements. He talks about his own works and Rime of the Ancient Mariner, அந்த மாதிரியான போயம். அப்புறம் வந்து அந்த அன்கம்ப்ளீட்டட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு. ஏன் ரைம் ஆஃப் தி ஏன்ஷியன்ட் மரினர்ல சூப்பர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, அதுல அந்த வில்லிங் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் எல்லாம் சொல்றாரு. அது சாப்டர் 14ல தான் அதெல்லாம் சொல்றாரு. So he reasons why he has chosen supernatural elements, why readers need supernatural elements, how they should understand. So he talks about reader's perspective.
ரைட். ஹி டாக்ஸ் ஃப்ரம் ரீடர்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ், அதில் தான் பேசுறாரு. ஒரு ரைட்டர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த ஒர்க் கிடையாது. அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு இட்ஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் பயோகிராஃபி, autobiography, so we call it as a linear autobiography. Linear autobiography na it's a semi autobiography, right? இதோட சப்டைட்டில் ஒன்று இருக்கு, அது வந்து biographical sketches of my literary life and opinions அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதோட இதெல்லாம் நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷனா வச்சுக்கோங்க. இதுல வந்து ஃபேன்சினா என்ன, இமேஜினேஷன் என்னன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து இமேஜினேஷனோட 2 டைப்ஸ், பிரைமரி இமேஜினேஷன், செகண்டரி இமேஜினேஷன் என்னன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஃபேன்சிக்கும் பிரைமரி இமேஜினேஷன், செகண்டரி இமேஜினேஷனோட டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்றாரு. ரைட், அதெல்லாம் இங்க டீட்டெயிலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து அதர் 2 great things that he explained is poetic talent and poetic genius. What is poetic talent? What is poetic genius? And how poetic genius is differ from poetic talent and which is important. இதெல்லாம் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து 3 factors of poetic genius அதை சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து willing suspension of disbeliefன்ற ஒரு கிரேட் டேர்மை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ இந்த டேர்ம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண பிறகுதான் நமக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஐடியாவே கிடைக்கும். நீங்க willing suspension of disbelief என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், நீங்க எந்த லிட்டரரி ஆர்ட்டையும் ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற முடியும். ரைட். அப்புறம் சாப்டர் 14 அண்ட் சாப்டர் 17 ரெண்டுக்கான சம்மரி மட்டும் தான் நான் வச்சிருக்கேன். அண்ட் ஐ ஹவ் டேக்கன் குட் செட் ஆஃப் நோட்ஸ் ஃபார் திஸ் செஷன். மேபி இட் மே டேக் 1 hour. அந்த சாப்டர் 14, 17 படிக்கிறதுக்கு 1 hour ஆகும். நம்ம டெக்ஸ்ட் வச்சு படிக்கலாம். Next classல வந்து I will teach you with the text, right? So hope I have given you a good introduction for the Coleridge and biography and literaria. Do you have any doubts in the topics that we discussed today? Dover Beach, 7 types of ambiguity, and the introduction of biography and literaria. No, sir, it is clear. Okay. Sir, I have a doubt. Yes, sir. Yes. Yes, sir. You talked about unfortunate confusion occurring in the fifth ambiguity. It is as same as like pun, right? What is the difference between these two? 1 minute, let me explain you the slide. You're talking about 5th type of ambiguity, right? Yes, sir. And with what you are confusing it? Sir, you said I'm lying for a time being. That I told, like it's a one word leads to another word. And yes. Then the pun, right? You're talking about other thing is pun. Yes, sir. For it, the example difference is a leopard doesn't change its spot, or ask for me tomorrow you shall find me a grave man. அதான சொல்றீங்க? Yes, sir. So இங்க spot அந்த first statementல the leopard doesn't change its spot அப்படின்றதுல ஸ்பாட் வந்து ஒரு பன். ஏன் பன் அப்படின்னா, ஸ்பாட் அப்படின்ற ஐடியாவை நான் சொல்லும்போது இட் ஹாஸ் 2 மீனிங். கான்டெக்சுவல் மீனிங் ஒன்று இருக்கு, அந்த வேர்டோட செகண்ட் மீனிங் ஒன்று இருக்கு. ஸோ இட் கோஸ் லைக் 2 ideas that are connected through a context. Do you understand that? A leopard doesn't change its spot. அல்லது நீங்க லிட்டரரி எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்களேன். மெர்க்யூட்டியோட்ட வந்து கேட்குறாங்க எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி ரோமியோ கேட்க சொன்னாருன்னு. அவன் சொல்றாரு, கம் அண்ட் ஆஸ்க் மீ டுமாரோ யூ ஷல் ஃபைண்ட் மீ a grave man. 2 மீனிங் இருக்கு. பண் என்னங்க, கிரேவ் தான் பண்ணு. என்ன சொல்றாரு, நாளைக்கு நீ வந்து பார்க்கும்போது நான் உயிரோடு இருப்பேன், இருந்தா எப்படி இருப்பேன், ஸ்ட்ராங்கா இருப்பேன், கிரேவ் மேன். நாளைக்கு நீ வந்து பார்க்கும்போது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன், நான் கிரேவ்க்குள்ள இருப்பேன். திஸ் இஸ் பன். இட் கிரியேட்ஸ் அன் அம்யூஸ்மெண்ட். Do you understand? Yes, sir. It creates an amusement. Whereas in the 5th type of ambiguity, it says like I'm asking you what are you doing? You say I'm lying for the time being. It has 2 meaning. Do you understand that? Lying here is a word that leads to another understanding. So Emerson describes it like a simile. That's why I have given another example. When I look at something, it leads me to think of something else. Until I see that posture of a man lying on a ground, I would have never thought about a dog. புரியுதா? Yes, sir. இப்போ வந்து ஸ்னேக் இருக்கு. ஸ்னேக்னா எனக்கு பயமா இருக்கும். ஆனா எப்பயுமே நான் ஸ்னேக்கை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டேன். ஆனா நான் ஒரு காய்கறி கடைக்கு போகும்போது ஒரு புடலங்காயை பார்த்தோன்னே எனக்கு ஸ்னேக்கோட ஞாபகம் வரும். Till the time that I see the vegetable, what is that? Snake god. பேரே ஸ்னேக் காட் தானே. அதை பார்க்கும்போது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்னேக் ஞாபகமே வராது. But the time that I see the vegetable, it reminds me of a snake.
This is not a pun. This is a word that leads to another word. So I get a confusion. Do you understand? Yes, sir. Thank you, sir. It is a simile, right? In fifth ambiguity, it is a simile, whereas in third ambiguity, it is just a pun. Yes, sir. I get it. Thank Okay. you. Okay. Okay, then I think we shall wind up. Thank you for listening. We'll meet up in the next session. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.